nothing. Which is the only doubt I have. Is it about her, mother, that you wish to speak to me? About her? Nicholas, how can you be so ridiculous? But that was the way with your poor papa. Just his way. Always wandering. Never able to fix his thoughts on one subject for 2 minutes together. I think I see him now, looking at me while I'm talking to you about his affairs. I'm very sorry, mother, that I should take after him in that way. But I'll do my best to understand you if you go straight on. Indeed I will. Your poor father. He never knew until it was too late what I would have had him do. Well, this has nothing to do, certainly nothing to do with the gentleman in the next house. I should suppose that he has little to do with us. But Nicholas, there can be no doubt that he's a gentleman, and has the manners of a gentleman, the appearance of a gentleman. Although he does wear grey worsted stockings, that may be due to eccentricity. Or maybe he's proud of his legs. So was Daniel Lambert, who was also a fat man. He was proud of his legs. So was Miss Biffins. No, I think she had only toes, but the principle is the same. Yes, but my dear mother, whatever, Mama, I hope I'm not interrupting. No, not at all, Kate. We are only talking about Miss Biffins' feet. My dear! Nicholas, how can you? But, Mama, here's the greengrocer's man waiting for orders. We don't need vegetables, my dear. Sure, Mama. We may have supper presently. You go and get your sewing in a few minutes. Now, Mother, would you explain what is the matter? You may be well surprised, Nicholas. I'm sure I was. It came upon me like a flash of fire and almost froze my blood. The bottom of this garden is just over that wall, and I've several times seen him sitting among the scarlet runner beans. I thought he rather stared. I didn't take any notice of that. But when he began to throw his cucumbers over our wall... His cucumbers over our wall? Yes, his cucumbers over our wall. Confound his impudence! What does he mean by that? Yes, I don't think he means it impertinently at all. What? Cucumbers flying at the heads of the family in their own garden and not meant impertinently? Why, Mother? He must be a very weak and inconsiderate man. At least I suppose other people might think him so. And he has taken a very singular way of showing it. But still, his intentions are, as far as it goes, to a certain extent, of course, a flattering sort of a thing. And although I should never dream of marrying again with a dear girl like Kate, still unsettled in life, Surely, Mother, such an idea never entered your head for an instant. bless my heart, Nicholas, isn't that precisely what I'm saying? But if you would only let me speak. What is the best way of rejecting these advances, civilly and delicately, without driving the man to despair? My goodness me! Suppose he was to do anything rash to himself? How could I ever be happy again? Now, Mother, do you think that would be likely to happen? Upon my words, my dear, I don't know. I really don't know. There was a case in day before yesterday's paper about a journeyman shoemaker who was jealous of a young girl because she would not shut herself to death with him. Who went and hid himself in the woods with a sharp pointed knife and rushed out of the streets when she was passing with few of her friends, killed himself first, then all her friends, and then her. No. Killed all her friends first, then herself, and then himself. Which is quite frightful to think of. Nicholas, I don't know how it is. Something in leather, I suppose? But this man, who is not a shoemaker, what has he done, Mother? What has he said? There is no language of vegetables which makes the cucumber a formal declaration of attachment. Dear, he has done and said all sorts of things. Is there no mistake on your part, Mother? Mistake? Nicholas, do you suppose I
man is in his earnest. Well, every time I go to the window, he kisses one hand and lays the other on his house. Then there are presents which come pouring every day over the wall. Very fine they are, certainly. We had one of the cucumbers for dinner yesterday, and I think of pickling the rest for next winter. And just last evening, he calls me gently over the wall and proposed marriage as an elopement. His voice is as clear as a bell or a musical glass. I think very much like a musical glass, but I didn't listen to it. Then the question is, Nicholas, my dear, what am I to do? Does Kate know of this? I have not said a word about it yet. Then, for heaven's sake, do not, for it would only make her unhappy. And as to what you should do, my dear mother, do what your good sense and feeling would prompt. There are 1,000 ways in which you can show your dislike of these preposterous and doting attentions which are unworthy of a serious thought. As to its being preposterous and doting, I don't see that at all. Poor fellow, he's to be pitied. It's wrong of you to say all that about him. And you did say what a nice cucumber it was yesterday. Let me tell you that, Nicholas, men are never consistent. Yes, Kate. Come and sit down, Kate. Thank you, Mama. So now we've settled that, Nicholas, you can go and see Mr. Smike. I expect he's in the kitchen. Absurd, old, idiot. What a glorious day, isn't it, Mama? Yes, my dear. I don't know how it is. But a warm summer day like this, with the birds singing in all directions, always reminds me of roast pig, with sage or onion sauce, and made gravy. But that's a curious association of ideas. Isn't it, Mama? Upon my word, my dear, I don't know. Roast pig? Let me see. Your papa could never bear the sight of them in the shops, and used to say that they always remind him of very little babies. Only the pigs had much fairer complexions. We had the horror of little babies too. Indeed, I should say so. Shouldn't you say so, my dear? Well, I should think there was no doubt about it, Mama. Kate, if you have any doubt, say so at once. Because it's just well to be correct. Particularly on a point of this kind. I'm quite convinced, Mama. Mama, before you were married, Kate, what makes you fly up to the time before I was married? well, I was going to ask Mama, before you were married, had you many suitors? Suitors? First and last, Kate. I must have had a dozen at least. Mama? Yes, my dear. Not counting your poor papa. There were many young gentlemen who used to go to the same dancing school, and who used to send gold bracelets and watches to a house in jilted paper, which were always returned. Oh, Mama, what a merciful escape that you didn't marry any one of them. No, Kate, but I had to refuse some of them, you know. And when I was not nearly so old as you, there was a young gentleman who used to sit next to us at church, and who used to cut my name in large letter in front of his pew when the sermon was going on. It was gratifying, of course, naturally so. Still, it was an annoyance, because the pew was in a very conspicuous place. He was several times taken out publicly by the beadle for doing it. Then there was young Lukins, then Mowgli, then Tilstar, Parimary, Mama? Jones. Mama, what was that? I understand it now, my dear. It was not intended to frighten anybody. Let us keep everybody with you. I'm bound to say that, Kate. What do you mean, Mama? Don't be frightened, my dear, for you see, I'm not. And it certainly would, under all circumstances, be excusable in me. But I'm not, Kate, not at all. Mama, it seems designed for
what, sir? How dare you look into this garden? We, not my soul. This goblet sip. Nonsense, sir. Won't you sip the goblet? Oh, do sip the goblet. I should not consent to do anything of that kind, sir. Why is it that beauty is always obdurate, even when admiration is as honorable and respectful as mine? Is it owing to the bees, who, when the honey season is over, Disgusting. and they are supposed to have been killed with brimstone, in reality, lie to buffering and lull the captive moors to sleep with their drowsy songs? Yes? How poetical! Or is it in the consequence of the statue at Charing Cross having been lately seen on the stock exchange at midnight, walking on in arms with the monk from Alsgate in riding habit? Mama, do you hear him? He's very polite. That was a quotation from the poet. Yes, yes. Leave me, Kate. You pinch my arm black and blue. Go away, sir. Right away. Well, right away. Certainly, because you ought to know that this is a private property. I do know that this is a sacred and enchanted spot. But will you permit me, fairest creature, to ask you one question? In the absence of the planet Venus, who has gone on business to the horse gods, and would otherwise be jealous of your superior charms interposed between us, Oh, Kate, it's awkward, positively. I don't know what to say to this gentleman. We're not to be civil, you know. dear Mama, don't let us say a word to him, but run away as fast as we can and tell Nicholas. Kate, How silly of you! sir, if you will conduct yourself, sir, like a gentleman, I will put the question to me in plain words, and I will answer it. The question is, are you a princess? You are mocking me, sir. No, but are you? You know I'm not. And then are you any relation to the Archbishop of Canterbury?
deuce, young Smith? He went and committed suicide by jumping out of a Mama, how terrible. Only he climbed it back in again. Well, everything was right in the end, except for his clothes. But one must be considerate, Kate. Be mine. Be mine. It can scarcely be accepted, sir, whether I should tell a stranger that I feel flattered or obliged by such proposals or not. Still, there must be gratifying agreement to one's feelings. Be mine. Be mine. Rubbish. Gog and gog. And may gog. Be mine. Be mine. I'm sure, sir, that you will be the proprietor of taking an answer and going away. That I have decided to remain a widow and devote myself to my children. And this is the answer that I determined long ago to make. It's you, is it? Yes, it's me. As the Emperor of Tartary. Doing much the same as usual. No better and no worse. The young Prince of China. Is he reconciled to his father-in-law? The great potato salesman? No, and he says he never will be. That's more. If that's the case, I'd better come down. Oh, Mama! Thank goodness he's gone. Beg your pardon, ladies. Has he been making love to either of you? Yes, He always will, you know. Nothing will prevent his making love. I need not ask if he's out of his mind, Kate. Poor creature. Why, no. That's pretty plain, that is. Has he been long so? A long while. And there is no hope for him? Not a bit. And now it deserves to be. He deals pleasanter without his senses than with them. He was the cruelest, wickedest, outright best-known that ever drew a breath. Indeed. By George, it's a blessing he went mad at last. Went I never come across such a vagabond in my life. And my mate says the same. Not nowhere, no how. Poor creature. Ah, poor indeed. But it's shameful that these things should be allowed. Shameful. How can they be helped, Mama? The infirmities of nature? Nature? Do you suppose that that old gentleman is out of his mind? Can anybody who sees him think otherwise, Mama? Why, I just tell you this, Kate. He's nothing of the kind. It's a plot of these people to possess themselves of his property. Couldn't he say so himself? He may be a little odd and flighty, perhaps. Many of us are that. But downright mad? No, look, Kate. There's a great deal too much method in this madness. Depend upon that, my dear. Has she then made it her true? The beautiful maid I adore. Mama, Goodness gracious. then bury me darkly at the dead of the night with onions all over the floor. With onions all over the floor. Nicholas, Kate, do you suppose the poor gentleman has heart himself? Kate? Oh, whatever, is he drunk?
Mother, I? What do you mean? I cannot believe it's the letter, even in France. You're upset, dear Mama. Won't you come indoors? No, Kate, it's much more serious than that. But Nicholas, I warned you how it's going to be. Want me of what, Mother? I don't quite see. Don't see? Good heavens! Nicholas, that's you? And you, Kate? Don't see that that old gentleman is out of his mind? Yes, of course, dear Mama. But you've nothing to blame yourself. No, Kate, I will never forgive myself. The poor gentleman has lost his senses. And I am the unhappy cause.
વચ્ચે ઊઠી જાઓ ને આજે મીટિંગ
કે પદ્મા તારે કંબક્તી આવી શું મને શું કે ભાઈને કે નહીં તમને માર મ્યુઝિક થી ડિસ્ટર્બ થઈ શું damn your music જમશેદજી આ સવારના પોરમાં કલ્લાસાના પાડો કલ્લા નહીં પાડું તો શું કરું આત્મે જેવે તારે જરા પણ કરાર નહીં ઘેરનો રામો જોઈએ તો ગોદરું ખેંચે ને તારો ભાઈ જોઈએ તો સવારના પોરમાં 5 વાગ્યાથી આ કરીને ભેજું ખાય છે તમે હવે અંદર જઈને દાંતન પાણી કરીને તૈયાર થાઓ મને તો ઊંઘ આવે છે આવકે પુતલા માય આવો આવો જમના પગે જ અંદર આવજો આ જામી જમશેદમાં આપણી મીટિંગની ખબર વાંચી કે નહીં જરા બતાવશો આ એડિટર પરથી તો મરી જાઉં ફાયદસની ખબરની નીચે જ છાપીને બધાની નજરે પડે તંદુરસ્તી પુટલામાં તંદુરસ્તી આવા માયજી બાબા જરા પેપર બતાવો સાન મુબારક માયજી સાન મુબારક શેઠ સાહેબ સાજી કાવલજી કાવલજી આ માથા પર શું થયું બોલો જ ના માય આજકાલ તો નોકરોનો ઘણો જ ઠોર વધી ગયો તે શું થયું તે બોલો ની તમને તમારા નોકરે માર્યા કે આજે મીટિંગમાં આવવાનું હતું તે મને એક લગનમાં જમાડવાનું કોન્ટ્રાક્ટ હતું તેથી મેં ઘાટનને કઢીનો મસાલો પીસવા કહ્યું તેણે ડફરાવીને જારો છૂંદ્યો મેં બસ એટલું જ કહ્યું કે અસાલા મસાલા કસાલા પિસાલા તે મને બધો છૂટો માર્યો કેમ માય સવારના પોરમાં આટલી મોટી બેગ લઈને બજારે જઈ આવ્યા કે જવાના છે તમે બી સુદીક્ષાજી આ તો આ નવા જમાનાની પાકીટ છે આવી મોટી પાકીટ શું જમાનો આવ્યો માટીડાઓના ખિસ્સામાંથી પૈસાની ડગલી ઓછી થાય છે ને બૈરાવની પાકીટ મોટી થતી જાય આજે કે પુતલામાન આવો આવો મારું કાઈ નહીં આવાય શું નહીં ખવાય હવાઈ સારું ને પીવાય સાથે આખો દોરો ટમાટર ખાવા પીવા મત છે શાંતિમાં શાંતિ એમ ગુસ્સો નહીં થઈએ નહીં તો ભેજા પર લોહી ચડી જાય ને નસ ફૂટીને માણસ મરી જાય અરે ભાઈ કોને શરદી થઈ છે હમણાં સમજતા હોય તેમ ડોકું નાદ્યા કરો ઘેરે જઈને બધું સમજાવસ પુત્રી બહેન નંદન આસંતા હું આવો આવો બેસોની એવન હિન્દીના મોટા સ્કોલર છે એવનને ભણવાનો ઘણો જ શોખ છે પણ કોઈ બી છોકરી એવનને ભણવા તૈયાર થતી નથી એવને કસમ ખાધા જ કે જ્યાં સુધી કોઈ છોકરી એવનને ભણવા તૈયાર થશે નહીં ત્યાં સુધી એવન હિન્દુસ્તાનીમાં જ બોલશે કેમ મેં બરાબર બોલ્યા ની જી હા બિલકુલ
ઊંઘ આવે છે. અમને જમશેદજી જ જોઈએ. તબુ લોકોને જોઈએ તો જન્નતમાં જાઓ. મને કાંઈ હેરાન કરો છો? चप्पी चलो एकदम शट अप चुप थाओ दोबारा गाड़ी से गौर न रहे शुभ काम रह गया मर्दों का आसमां तले नाम रह गया समझे सेवा करो सेवा जैसा कोई धर्म नहीं कोई फर्ज नहीं जमशेदजी તમે કઈ સમજ્યા જમ્યા આપણે તારે જમ્યા છે ચાલો ને જમશેદજી મીટિંગ શરૂ કરો ની Good morning, Putli Pui. Good morning, Jamshedpur. Good morning, everybody. મોર્નિંગ મને ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને આ બ્રહ્માદેવની કાની બેસાડીને શું કરે છે? તે આગળ શું કરવાનું છે કેની? સારું ચાલો આપણે મીટિંગ શરૂ કરીએ मेहरबान प्रमुख साहब हिंदी में बोलिए सुनिए विनती हमारी सारे जहां में अच्छी हिंदी जुबान हमारी बारू का बारू हम हिंदी में बोलूंगा सदरा साहेब जी सदरा साहेब नहीं सादर साहेब बारू का बारू सादर साहेब भाइयों और बहनों हम इधर एकता हुआ है हमारी कौम के लिए कुछ करिए देने वास्ते हमने मीटिंग बुला दिया अरे आप कथा आया બેસી જા. પેલા પુષ્પક ચક્કર કપીને સૂજે. તું તારા વરસ આવે છે. જે પણ કંઈ કહેવું હોય તે જલ્દી ગુજરાતીમાં પતાવી દે. समुदाय कोई इंसल्ट नहीं करना चाहिए जिसमें जितनी बुद्धि उतना ही कहकर दिखाए ચાલો ને જમશેદજી હવે મીટિંગ શરૂ કરવાની તો શું કરું તે કેવની? આ માણસ છે કે કોણ જરા ધસી પસીને ગલોની કે આપણે કેટલા લોકો છીએ કેરમ પૂરું થયું કે નહીં નહીં તો કેરમ વગર મીટિંગ કેમ શરૂ થશે કેરમ રમવાનું છું કેરમ નહીં, કોરમ. એટલે કે કેટલા મેમ્બર જોઈએ મીટિંગમાં. આ કેરમ ને કોરમ બધું એકતા જ છે બધાને માલુમ તમે કેટલા હોશિયારના પૂછડા છો તે આપણે બધા મળીને 13 જણા છે હું ધારું કે આપણી સૌથી પહેલી ફરજ એ છે કે ફિરોઝભાઈ કેરાની છાલ પરથી પડી ગયા એમના માટે દિલગીરી બતાવનારો ઠરાવ પસાર કરવો જોઈએ ઘણો જ મજાનો આઈડિયા છે પણ હું ધારું કે ફિરોઝભાઈના બદલે એવનના 190 કિલોના કોકટેલે દબાઈ ગયેલી કેરાની છાલ માટે દિલગીરી દર્શાવવી જોઈએ તબુ લોકોને જે પણ ઠરાવ પસાર કરવો હોય તે જલ્દી કરી મળોની. બધા ઉભા થશો જી આપણા પ્રેસિડેન્ટ ફિરોઝભાઈ કેરાની છાલ પરથી પડી મોચવાયેલા પગની નોંધ ઘણી દલગીરી સાથે લઈએ છીએ એવનના વરને ખુદા શક્તિ આપે ને વરના ભેજાની શાંતિ માટે ફિરોઝભાઈને વરસ દારો ખાટલો આપે આમીન હવે આજને માટે તો આપણે જમશેદજીને પ્રેસિડેન્ટ બનાવ્યા પણ હંમેશને માટે જેને પણ પ્રેસિડેન્ટ થવું હોય તે અહીં આવીને આપણને જણાવે કે પ્રેસિડેન્ટ થયા પછી શું કરશે એટલે કે શોર્ટ ઓફ મેનિફેસ્ટો આપે એક્ઝેક્ટલી એ મેનિફેસ્ટો શું મેનિફેસ્ટો એટલે કે એક જાતનું ફાળસ જે તમે બધા અહીં કરી રહ્યા છો. બીજું કાંઈ નહીં. કઈ નહીં મેં તો તે ખાધું જ નહીં અરે આ કઈ ખાધો કાઢી છે ઘરે ચાલો હવે પેલું કોણ બોલશે? હું ધર્મી છું જેમ સુકાન વગરનું પાન બંદરીએ અપરાય છે તેમ ધર્મ વગરના ઇન્સાનનું કંઈ સ્થાન નથી ખાન નથી સમા ખાન નથી જયમાં बराबर कहा धर्म ही इंसान का सहारा होता है ना खुदा जिसका नहीं उसका खुदा होता है બેસી જાઓ. ઓર્ડર. વચ્ચે કોઈ નહીં બોલે. જ્યારે તમારી ટર્ન આવે ત્યારે જ બોલવાનું. ઓર્ડર. તમે બેસી જાઓ. છેલ્લું પર્સન જ પ્રેસિડેન્ટ થઈ શકીએ ને આ પ્રેસિડેન્ટશિપ માટે હું જ લાયક છું કારણ કે હું MA PhD શીખેલી છું મરેરી કેવી મજાની શીખેલી ભણેલી છોકરી છે એ કુંવારી છે કે એનો જો તક્કો મને મળે તો મારા વાલી સાથે શોભી નીકળે બધી રીતે સ્માર્ટ છે
નોલેજની જરૂરત છે. નોટ નેસેસરી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી કલ્ચર્ડ, પણ મારા જેવો ફિઝિકલી કલ્ચર્ડ જોઈએ. જો મને પ્રેસિડેન્ટ બનાવશો તો મીટિંગમાં ગડબડ થવા દેવાશ નહીં. પ્રેસિડેન્ટ બનવા ટેક્સની જરૂરત છે. બેન કેટી બંનેની નથી. સિંચાજીને તો આ બચ્ચા નથી. ફિરોઝને ત્યાં એક જ બચ્ચું છે, પણ મને તો 12 બચ્ચા છે. એથી આ લોકો સાથે સમજાવી પટાવી કામ કેમ લેવું તે મને જ આવડે. જે હું ઘેરમાં કરું તે હું બહાર બી કરું. સમજ્યા પ્રમુખ સાહેબ? મીટિંગમાં અટ્રેક્શન જોઈએ તે હું જ લાવી શકું એમ છું. હું એક બબરચી છું. જો મને પ્રેસિડેન્ટ બનાવશો તો દર એક મીટિંગ વખતે એવી ટેસ્ટદાર વાનગીઓ બનાવશ કે તમારા બધાના મોઢામાં પાણી છૂટશે. પછી હું ઘડી પિકનિક પર પણ લઈ જવાશ અને પાર્ટીઓ પણ કરશ. થેન્ક યુ પ્રમુખ સાહેબ. બારનું રહસ્તો તમને મારા જેવો લાયક પ્રેસિડેન્ટ બીજો કોઈ નહીં મળશે. હું ભેરો છું એને તમે દેખે તો તે હું સમજસ નહીં કે જેમ કહેશો તેમ હું કરશ. તેથી મને જ પ્રેસિડેન્ટ બનાવજો. બરાબર કીધું. હું બી એ જ સૂચના કરું કે મારા ભેરામના સાથે મને બી અડધી પ્રેસિડેન્ટ બનાવજો કે તમે જે બોલશો તે મોઢેથી એમને સમજાવત. ધીરે બોલી કે ભેરો છું. જમશેદજી, હાય વાત કરે લોકોની સેન્સ તો જોઈ કે એ લોકોમાં સેન્સ હતે તો અહીં આવતે જ કેમ? देखो मेरी तरफ. मैं હવે કોઈને બી 1 મિનિટથી વધારે બોલવા દેવામાં આવશે નહીં. ગુસ્સામાં તમે અમને પ્રેસિડેન્ટ નહીં બનાવશો. હવે ઓપોઝિશન પાર્ટી ફોર્મ કરી. વોટ છે મરે એ બધી મારામારી છોડો. હું ન્યૂઝપેપરમાં વાર્તાઓ લખું છું. તો જો મને પ્રેસિડેન્ટ બનાવશો તો તમારા બધાના નામ એમાં લખશ ને તમે બધા જાણીતા થશો. તેથી મને જ પ્રેસિડેન્ટ બનાવજો. હવે તમે બધા બોલી રહ્યા તે આગળ શું કરવાનું છે તે કેની? જરા કોચ તો લાવ. ઠીક છે, જેને પણ પ્રેસિડેન્ટ બનવું હોય તે ઊભા થઈ જાય. મરે આ તો બધા જ પ્રેસિડેન્ટ થવા માંગે છે, પછી વોટ કોણ આપશે? અરે મારે હવે શું કરીએ? આપણે એમ કરવું જોઈએ કે જેને પ્રેસિડેન્ટ થવાનો શોખ નથી તેને જ પ્રેસિડેન્ટ બનાવીએ. જલાવીએ? કોને જલાવીએ? જરા ખુલાસેથી બોલો પુઠીમાએ. એટલે એમ કે જે પ્રેસિડેન્ટ થવા માટે ઊભું નથી થયું તેને જ પ્રેસિડેન્ટ બનાવીએ. મને રે તેવું તો કોઈ જ ન હતું. થતાજી મારા જમશેદજી એવન તો ઊભા જ નહીં થયેલા. તેથી એવનને જ પ્રેસિડેન્ટ બનાવવા જોઈએ. મારે પ્રેસિડેન્ટ નથી થવું. ચૂપ રહો ને યા બેસી જાઓ. એ તો ચીટિંગ કહેવાય. ખરેખર ચીટિંગ કહેવાય. મારા ઘરમાં હું જે કેવું તે જ થશે. મારા જમશેદજી જ પ્રેસિડેન્ટ થશે. તબુ લોકને આ મંજૂર નહીં હોય તો બધા અત્તર ઘડી મારા ઘરમાંથી નીકળી જાઓ. સદી ખાઓ મને આપની ઉગાડીએ ને ચાલો. ક્યાં તમારા હે તો પછી અમને બોલાવ્યા છતાં અમને ચીટિંગ what a waste of time. જમશેદજી હવે શું કરીએ? ચાલોની પુટલામાં મીટિંગ ચાલુ થઈ કે નહીં? બધા કોણ ગયા? લે આય બધા પેસ્તા પજેતા થયા પછી તારા પ્રેસિડેન્ટ આયા ને મારી ઊંઘ નકામી બરબાદ કીધી તે તો જુદી. देखते देखते युग गुजर जाता है और रह जाती हैं बीते युग में होने वाली घटनाओं की याद, जिसे इंसान समय समय पर याद करता और उनसे सबक लेता है. इन कहानियों को बनाने वाला होता है इंसान, जिसके दिल में कुर्बानी वफादारी की भावना जागृत होती है. तो दूसरी ओर खुद गर्जी में भटक गई. उसने महाराज से जमीन मांगी. आकर अरुण को बताया. राजकुमार की आंखें खुशी से चमक उठी. उसने एक रात में कौशल राज को जीतने का और मधुलिका को कौशल की रानी बनाने का वायदा किया. वीर सिंह मित्र की बेटी का खेत आज कौशल का उत्सव मनाने के लिए चुना गया. बाजों की आवाज गूंज उठी.
जय घोष का नारा लगा, फूलों की वर्षा हुई। महाराज ने हल की सोने की मूठ पकड़ी, हल चलाया और बीज देने का सम्मान मधुलिका को मिला। राज्य राज्यों से आए राजकुमारों ने उत्सव देखा, पर मगध राजकुमार अरुण मधुलिका को ही देखते रह गया। पेड़ के नीचे अपने ख्यालों में खोई है, राजकुमार अरुण पहुंचा, मधुलिका का स्वप्न भंग किया, दिल की बात बताई और पागल महाराज से जमीन वापस दिलाने का यकीन दिलाया। पर सिंहमित्र की बेटी राज का नियम तोड़ने के खिलाफ रहती है, तो राजकुमार निराश होता और लौट पड़ता है। रह गई सूखी झोपड़ी, मधुलिका के दिल में अरुण की याद जा गई। वह खोया वैभव लौटाने को व्याकुल हो गई। ख्वाब पूरा हुआ, राजकुमार अरुण आता है, खोया वैभव लौटाने के लिए उसे दुर्ग के नजदीक की जमीन मांगने को कहता है। मधुलिका की आंखों में वैभव की खुमारी छाती है, वह महाराज से जमीन प्राप्त करती है। राजकुमार अपनी जीत पर खुश हो लौटता है और दुर्ग पर हमला करता है। कांप उठती है, दो आंधियों से टकराती है, एक तरफ मोहब्बत तो दूसरी तरफ राज्य की वफादारी। मोहब्बत की हार होती है, राजमहल पर पहुंचती है, दुर्ग पर हमले की बात बताती है। सैनिक अरुण को बंदी बनाते हैं, जनता ने वध का नारा लगाया। महाराज ने मधुलिका से पुरस्कार मांगने को कहा। अरुण मुस्कुरा पड़ा, कहा, मुझे प्राण दंड चाहिए, प्राण दंड। मुल्क के राहगीरों को संभल कर कदम उठाना होगा, आपसी दिले रिश्तों को मुल्क पर कुर्बान करना होगा। जरा सोचो, भूल करके क्या पाओगे? मुल्क को खोओगे, बदनाम हो जाओगे। इंसान का फर्ज है, इसके लिए हमें अपनी भावनाओं को कुचलना होगा। मोहब्बत, धर्म, जाति के रिश्तों को हटाना होगा, तभी हम देश की रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही। Polly S. Kulkarni. Drawing Viva B. Sardat. Sir Besanji D. Mehta prizes for class 6. Proficiency, Hindi, Marathi. It's very nice. There are one or two things which I would like to mention about the concert today. One was when somebody fainted and a glass of water was sent to her. Soon will be over, the world with its task must be faced. But oh, what a story, a gathering daily of memories so dear, which will never be effaced. The one that we have in our own. सवारते चलो वतन, दुलारते चलो वतन, मुसीबतें हजार हो, रुके नहीं बढ़े चलो, रुके नहीं बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। सवारते चलो वतन, दुलारते चलो वतन, मुसीबतें हजार हो, रुके नहीं बढ़े चलो। बिखर रहा शबाब है ये वक्त लाजवाब है, बिखर रहा शबाब है ये वक्त लाजवाब है, जिधर बड़े कदम उधर जानो की इनकलाब है, जिधर बड़े कदम उधर जानो की इनकलाब है। समाज के सड़े गले विचार को करो दफन, विचार को करो दफन, विचार को करो दफन, विचार को करो दफन। सवारते चलो वतन, दुलारते चलो वतन, मुसीबतें हजार हो, रुके नहीं
हजार हो, रुके नहीं बढ़े चलो। यह देश तो हसीन है, आहा आहा ओ ओ कि हंस रही जमीन है, आहा आहा ओ यह देश तो हसीन है कि हंस रही जमीन है, मगर यहाँ का आदमी अभी नहीं ज़हीन है, मगर यहाँ का आदमी अभी नहीं ज़हीन है। बिखेर दो विकास की चमक दमक भरी किरण, चमक दमक भरी किरण, चमक दमक भरी किरण, चमक दमक भरी किरण। संवारते चलो वतन, दुलारते चलो वतन, मुसीबतें हजार हो, रुके नहीं बढ़े चलो, रुके नहीं बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। संवारते चलो वतन, दुलारते चलो वतन, मुसीबतें हजार हो, रुके नहीं बढ़े चलो। उठो खुदा का नाम लो, दो बाजुओं से काम लो, उठो खुदा का नाम लो, दो बाजुओं से काम लो। गिरे हुए समाज को बढ़ा के हाथ थाम लो, गिरे हुए समाज को बढ़ा के हाथ थाम लो। अगर न बुलबुले चहक उठी, फिजूल है चमन, फिजूल है वही चमन, फिजूल है वही चमन, फिजूल है वही चमन। संवारते चलो वतन, दुलारते चलो वतन, मुसीबतें हजार हो, रुके नहीं बढ़े चलो, रुके नहीं बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। संवारते चलो वतन, दुलारते चलो वतन, मुसीबतें हजार हो, रुके नहीं बढ़े चलो। एकता के सूत्र में हमें बंधे ही रहना